Au baba mala ina ntimba na hii baba mala kuwe evoko le rekomeshba. Loko sei fuka halt. Shunga shatsutum. This story is about service, what it means to serve, and keep on serving in the face of mortal danger, the destruction of animals most dear to you, and the cruelest loss that a parent could suffer. It is the story of Charlie Nyempere Nkuna, who all his life served the Kruger National Park. Kruger, as the national park is known, dominates South Africa's eastern border, covering 20,000 square kilometers. It is bigger than many small countries. Kruger is a wilderness managed by humankind. It is no untamed wilderness. It is controlled by conservation science, technology, and manpower. Yet, to the casual visitor, it may seem as if the park belongs entirely to nature. Kruger was a colonial institution. Images of the time often position black rangers as exotic background extras. The names of these rangers are unknown, their stories unwritten. But the story of Charlie Nkuna lives on, and it speaks for all his long-forgotten colleagues. Ya la singa sukela ko andinari ngwana mara lerikulu ra swikwembu andi vita ikokwana nsena ndi nyimpini. Charlie was born in 1930. He began to work for the Kruger National Park in 1948 and rose to the rank of sergeant. Military discipline and training helped rangers to defeat poachers and to survive the dangers of the bush. Uniforms were important, and rank was taken extremely seriously. Le uniform ngule besigqoka yona ngule yasikhukuza kufika kwakhe wafika wasiphakelisa yona ngule besigqoka yona uniform le gqoka yona le uniform ngule le wayise yavela futhi usikhukuza sahambile ngule nayibona iyo le letinye uniform asitigqoka nasekhota nasibambe emaphusheni sesigqoka letinye uniform nasila epatronini siyagqoka kodwa asinemahembe asinemashoti lapha besifaka amaphatanisi loko igqoka enye uniform le one anishibam lo ngwane atamela ashiqibo esehana and bail seyifaka mkwana la a big knife lokulu eswaku loko ngalayita yokutela kumbe xin'wana xikhathi yi ta ku phazamisa u kota ku khipa mukwana u yi tlhava lani
emlengeni ayifaka masandazi lawa athi ngwabela. Charlie has been receiving a pension for some time and has invested it in his cattle. Ya la kutshama ka tihomu ta mina a ti tele xivaleti se ti file se ku sala hafunyana a ti tele tihomu la ni ku yiva makhamba va yive ngopfu se ti sele nyana ti ya ti enca 30 se nyalo ti tlhelele se ti kola ka 18. The Nkuna family kraal used to be inside Kruger Park. Zebra and impala used to graze beside the cattle. Kruger was a tough environment for cattle, but the family herd did well, and the Nkunas prospered. Then tragedy struck the family, and struck again. Eventually, the family was forced to leave Kruger, never to return. But today, Charlie in his retirement is patrolling his old grounds with a new recruit, Corporal Tommy Mohokani, who has been chosen as the guardian of his memories. Olani Corporal ekuze italane ndilava swaku uta dyondza endhawu leyi ene ndi ku kombisa leswaku wa vona se masiku ya mehe a nda ha na matimba se ndi hume mpexeni se ndi lava hambi se ndi lova leni ni ku tiva a tindhawu leni a hi fambeni famba nyana ku hi ta kuma xindlelani le siralere ra mathafeni mdluli a ta ni hanxi kasi mathafeni so lwe nhliziyo umtumbelelela samdula xibamu ya sa a ni tive leswaku u wele kwini kumbe u wele kwini neti laha hi laha se va nga mi rhwala a va mi lahla kona. Matsafeni Mdluli was a powerful and much revered Swati chief, murdered mysteriously around 1890. His name lives on as Mdluli is a common local surname. Charlie played a key part in tracking down Mdluli's grave and gave it its only signpost. Yeah. A hi endlela swa ku loko hi ta laya siku leri ku nga ta va dokotela Pinari va vona maki leyi loko va famba hi helicopter. Okay. Charlie helped to map out the region's historic transport routes. Endlela leyi a ku famba swihloti ya a ku famba mapushing ma famba la ni tidonki ti rhwele nyama a ti famba hi kona a ya namuntlha ndlela leyi ya masiku ene ndlela leyi ya Mozambique emkhombo mara na wona ma yi kume yi ri koho ku famba vanhu se swo swi fika swi engetela famba andukweni tindhawu leti va nkambaka ko sa yi ti tiva a yi tshama u ri 2 months a ya buka 2 months ya buka se ya hatlana na vona tlela ku ni nkarhi lowu hi famba nje hi mabayisikili hi mafine part fika hi veka mabayisikili se hi nghena khwatini mara loko ro hi pelela hi tshama hi fake majazi loko ro hi pelela wa hi tlela kwale enhoveni a hi chava anghala ni yingwe a yingwe ni nyari loko u famba tati ku ya humelela ka leyi xi nga xi koxa kumbe yi khwalile yele yi danger ngopfu. Vhela ho etlerisa leswi swi kahle ho nawu wa xikhukhuzelo. Okay. Vhela ho etlerisa a swi hari a swi nga kelemi. Ai makuso hluti swi ta yala na n'we mi ta yala mi fika mahlangana hi kombeni ku ambabalisa ku yini loko mi khome xibama ntize xi fika hluti na ku ri mi xi khomini amma kanjani a baba mala ina ntshimba na hi baba mala ku ve evoko leri khome xibama
nayi commission park ebabuka soku batanjani nayi ku ya loko seyiphuka halt se xibashima xihluti shoyima xunge xa tsutsuma me nda na Jani Mdluli loko yi cace swihloti kasi na me ndi cace wa mena ya caca wa yena swi ya fika lani se ni kuma swa ku ka kwalani ni kuma swa ku tlhave thuwa manqeva la ni la ndi hluvula majezi lawa ndi lwa ku mbandisha mara xihloti lexi ni ve ni xi faka tinsimbi hi mu rhwala spiti hi mu yisa eThemba eWhite River xibedhlele. Today, headlines about poachers are commonplace. Masses of rhinos have been slaughtered by the new breed of poacher, equipped with helicopters, killing for the international trade in rhino horn. Rhino poachers are the foot soldiers of extinction. They undermine the first and oldest purpose of Africa's national parks, which is to protect game animals from total massacre. In the 19th century, South Africa's wild animals were hunted as never before by waves of settlers with horses and guns. The quagga and the blue antelope were wiped off the face of the earth. By the turn of the century, even abundant species like the springbok and impala had vanished from much of their range. As a result, the Cape Colony and later the Transvaal Republic began to create parks where game would be protected. The Transvaal government's pro-protection lobby mapped out a park between the Crocodile and Sabi rivers. Over the coming century, this park would grow fourfold and would be named the Kruger National Park, in honor of Republican President Paul Kruger. Just a year after the proclamation of the park, Paul Kruger's government was forced into the Anglo-Boer War. When the war ended, the park fell under British administration. Its new warden was a soldier, Major James Stevenson Hamilton. He had trained at Sandhurst, Britain's premier school for army officers, and had fought against the Boers in Natal. As park warden, Stevenson Hamilton kept on fighting. He began the park's never-ending war against poaching, prosecuting every poacher he caught, including even senior white policemen. Charlie Nkuna too has fought in this tradition against all comers. Ama-SAP ngisengawathola babulale izimpala bagcwalisa iroli lapha efayi lapha. Sisesa bhaqela ebusuku ngalesikhathi. Maqhamuka ama-SAP yaseNelspruit. Nasiya lapha, hey, kwalwiwa lapho, kwalwiwa kakhulu, bangidubula ngangena phakathi emanzini. Bathi bahamba ngishaye. Mara baze ngabathola. Charlie Nkuna spent his boyhood in this part of Kruger. The Nkuna family homestead was deep inside the boundaries of the park. Here they grew crops. Itira irima yendla ini biyathi nthangu eswakusari singangeni la masinwini. Angwana lwe angalova izayithobela. The Nkuna family also kept cattle in the park. In the 1930s, this was still permitted. Ina ayile kuhlambeni sehotwa tihomu tarila kwala. Lokhu ubona tingala se tichachwa itinkabi leta tinkunzi letikulu. Tingala setatsutsuma manje. Akuninkunzi laba kukhangeleni ayilwa nitingwenyama.
yakababa lonkulu. In Africa, communities and their cattle have coexisted with lions and other wildlife for centuries. But according to commercial beef and dairy interests, cattle that had mixed with other wildlife were considered a danger due to the threat of contamination. Charlie and Tommy are standing on a ridge of a mass grave. Below their feet lie the bones of scores of cattle, the cattle of Charlie's childhood. Lava nga chelela tihomu va nga ti dlayela kona. Tin'wana to cheleliwa ti nga dlayiwanga. Ta hanya leti nge hansi. Leswi a swi rholana switsongo a va nga duvuli. A va duvula leti a ta ku sungula hala. Xivangelo a ku ri yini ti dlayiwe bangwa? Hi nkarhi lowu wa bolongo ya tinyimpi. Nyimpi ya ka Hitler na King George. Okay. The cattle killings of 1939 shattered African homesteads across the region. Foot and mouth disease had been detected in 2 herds within the park, which were suspected to have mixed with wildlife. The government vets responded by destroying most of the region's cattle. Within Kruger, the vets killed thousands. In the so-called native reservations beyond, they killed tens of thousands, regardless of whether or not they were actually infected. Ne izwa kamnandi la. Shitwa makanyi. Shije ngopfu makanyi. Tava idakwile. Tava idakwile. Ti makanyi. Awuyiboni ukuhlwela ngopfu la matini. Ya, iloko ti nghenile ti hlweli leswi. Mara ni leyi yi hlwele ngopfu. Ya. Yi nwini. Oh. Uyiboni isuka yima yithi. Hayi impela xidakwe lexi. Tewukanyi. Oh, xitwavukanyi. Charlie finally sights the species he once helped to save. Rhino were once regular game for hunters, including for future British Prime Minister Winston Churchill. But rhino populations were decimated by waves of epidemics. In the Kruger region, both the black and white rhino went extinct. Only in the 60s did rhino return to Kruger through translocation from other reserves. Translocation demands intense teamwork and long hours on the road. The very first field ranger selected for Kruger's first rhino translocation team was Charlie Nkuna. Hayi. Lani emkhombo ela uhlamba kakho. Siwa rhandza ngopfu mati ya kupela. From early in his career, Charlie was noted as somebody special. The Nkuna name carried weight at Kruger, and in particular the name Alphys Nkuna. Alphys was Charlie's uncle. Stories are still told about Alphys, how he was attacked by a leopard and slew it with his penknife, how poachers on hearing that Alphys was after them would give themselves up, and how the head ranger would never appoint new staff without first consulting Alphys. Alphys died at aged 85, still a park employee. The night before his funeral, at the hut where his body lay, all his colleagues showed their respects by sleeping outside the hut. An ox was slaughtered for the funeral feast. Its hide was folded around Alphys's body. The 1970s were the years of deepest apartheid, but Alphys's funeral was attended by all.
Reports tell how bush-hardened white rangers wept openly. Hilda Stevenson Hamilton, widow of the park's founding warden, was among the mourners. In accordance with custom, the buttons were cut off the tunic of Alphys's uniform, and the uniform was placed on his coffin, followed by his hat. Hey, Elfasi ani nkoka lowukulu ka ntirho wa la park. U tirhe ngopfu. Ndavona u tirhe 50 years. Yeah. Elfas. Le tuna lakhe leli. A yi fanele hi xavile ribye se va ku tshiketani ta lunghisa. Okay. Yeah. Ngiyafuna nje leli ngiyafuna kulivusa leli. Le imbokoti yakhe asilali kwayi ngalo. Mina futhi loko ndiri me ndipfunile. Undi dyondzisa ntirho hinkwawo ndi dyondzisa ni ku famba la nhoveni hinkwako a ndi dyondzisa hinkwaswo leswi a swi rila tlhela ndi byela ni xiharhi ni vutomi bya xiharhi leswaku fane xiharhi xi hanya njhani xi tameliwa njhani. Bava yelweye loko ni swoswi a ha ri koho nda vona ni vana va hina ni vatukulu va hina va dyondze swo saseka ngopfu. 1992 was a significant year in Charlie's life. Mozambique, on Kruger's eastern border, had suffered almost 3 decades of civil war. In 1992, the fighting finally began to wind down. Peace came to Mozambique. But the war had caused desperate poverty. Refugees kept coming through Kruger. Some were killed by lions. Sensational reports suggested that Kruger was infested by man-eaters. The truth, however, was simpler. Lions will take whatever strays into their path, especially the vulnerable young, who made for easy targets. Seyithlela yakhoma un'wanyani n'wana wili lowa bhuti wa me yamkhoma bakokelana ha yona mhaka wa kona sesi wa koho un'wanyani teka a xi yisa a yi hisa nomu hi ku yi tshiketaka se va tsutsuma va landza wili leyi va ta khuluma swa ku n'wana wa u khome hi ngalala se hi leyi yo vonana na wili yo caca wili a va ta hayi wa yi caca a yi pfumeli yo fika yi mukhoma la o khipha mukwana wa yena loko wili a fika lana ekaya kuma swa ku engala impela yi khome n'wana wa yena se yi mu dlele yi mu khome yi fayetelela a yi landza nina jani mdluli hi yelwe ni vafana van'wanyani va ka Skukuza va valungu 2 loko se ndi ya vona leswa swa ma-gym dress wa swi vona swa xikolo se ndi mangala swa ku ma-gym dress lawa ma fana ni ma-gym dress ya n'wana wa mina se hi loko se hi famba se ndi ya vona la ni nhloko wa n'wana wa mele kasi u jiwile loko se kolani ndi rila se valungu lava ndi khoma na vajani na me se ni se ni nga ha tivi swa ku ni njhani so okay ku tlhele ku tsutsumiwa loko se swi tetani ku landziwa van'wana valungu ka Skukuza va ta faka lexiya xa ku rila xi hlekeleni ngi timhisi se yi tangala liya se va yi duvula va yi dlaya sokota dokodela Pinar a hi ri 2 hi nga famba hi jikeleza va chava vanhu se hi famba hi lava hi rholela marhambu leswa marhambu a ku dokodela Pinar loko hi nga rholele marhambu swa pfala mpfula leswi a swi nga hi khomi kahle ku humelela ka nghozi liyani yi nga yi tekela vana va hina se hi kume hi chava hi nga ha tshamiseki kahle se ni vatsongwana loko ni mpundzu va ye exikolweni hi va heleketa
yayababeka la dradini esitepisini bahuma baya le nakuloko sebabuya hi va buka hi vuya na wo la kaya ku rhange mfowethu wili a huma baleka ni vana va yena ni nsati wa yena va ya yaka se ndi ku mina hayi khona ni nge baleki ni ta sala la na mhake hikuva hi mhake a ri kwale se ni lo wa nsati wa mina se ndi lava xitandi ni ta xi kuma kola se ndi yaka laya ye mfana wa mina wo jezeva yeli wa nga kula hi vo va nga ta va ri vatsongo va ta tshama lani hinkwavo va dyondza le mvubu ibonakalaphi itwakala kunemfubu le le ya wayibona ya ni vula ku dyondzo leyi ni nga yi kuma ka tatana Charlie Nkuna yi na nkoka ngopfu ni dyondza swa ku tala ngopfu na hi tindhawu swiharhi misinya i ni kombeterini a tlhela a ni hlamusela se ku komisa ku na leswi nga humelela swi vavaka hala ndzhaku leswi ni nga swi dyondza kumbe ku swi kuma ka tatana Nkuna Charlie. In this world, there are people who are the models of dedication and commitment. And tonight, Sandparks honors one of these special pillars whose life is intertwined with the Kruger National Park. It is an honor for me to announce the winner of tonight's penultimate award, the Lifetime Contribution Award. And this award goes to Baba Charlie Nkuna. basungule hi ku vita a vito ra bava va vita steadfast se va vita melema va ku vanhu lava a va ake phaveni gate se va ndzi vita va vita me va ku Charlie Nkuna. To Baba Charlie Nkuna. Ni 20 ndi tsake ngopfu nditi hayi ni nga tivi swa ku humelele yini ya malume xinkunana va tirhe ngopfu anhoveni malume xinkunana va tirhe ngopfu a Skukuza va malume xinkunana va tirhe